April 15, 2026. Fuel tax cut won't bring major savings, says experts. Experts say the federal government's decision to pause the fuel excise tax will not significantly lower gas prices or airfare for Canadians. Prime Minister Mark Carney announced the tax break until Labor Day, but Werner Antweller from UBC School of Business says the savings will be limited. Antweller explains that while drivers may see small relief at the pump, global factors like the Middle East conflict and oil supply disruptions continue to drive high price. He adds that rising diesel costs are a bigger concern as they affect transportation and could lead to higher grocery prices in the long run. Meanwhile, airfare is unlikely to drop. WestJet and other airlines are cutting routes and managing higher fuel costs, meaning ticket prices will likely stay high despite the tax break. Experts कहते हैं कि फेडरल फ्यूल टैक्स नाल गैस या एयरफेयर विच वड्डी कटौती नहीं आएगी। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने लेबर डे तक टैक्स पॉज अनाउंस किया है, पर वेना एंटवेला यूबीसी स्कूल ऑफ बिजनेस कहते हैं कि ये सिर्फ थोड़ी ਜਿਹੀ रिलीफ देगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਫੈਕਟਰਸ ਜੈਸੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਤੇ ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 에ਅਰਫੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। WestJet ਵਰਗੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਫਿਊਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੂਟਸ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, इस करके टिकट्स महंगिया ही रह सकदियां ने। BC home sales drop amid economic pressure. Home sales across British Columbia declined in March with fewer transactions, lower prices and reduced overall market activity. The British Columbia Real Estate Association reports that 5,766 homes were sold, marking a 3.6% decrease compared to the same time last year. The average home price also dropped by 2%, sitting just under $940,000, while total sales volume fell by 5.6% to $4.21 billion. Chief economist Brendan Augmundson says global conflicts, rising mortgage rates, and a slow economy are few factors behind the slowdown. Despite current challenges, experts believe improved affordability and buyer demand could help the market recover in the coming months. British Columbia ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਸੇਲਸ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਤੇ ਓਵਰਆਲ एक्टिविटी सब विच कमी देखने ਨੂੰ मिली। ब्रिटिश कोलंबिया रियल एस्टेट एसोसिएशन के मुताबिक 5,766 घर बेचे गए, जो पिछले साल के मुकाबले 3.6% घट ने। एवरेज होम प्राइस भी 2% घट के लगभग $940,000 तो थले आ गया, जबकि total sales volume 5.6% घट के $4.21 billion हो गया। चीफ इकोनॉमिस्ट ब्रैंडन ऑगमंडसन कहते ने कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, बढ़ रही मॉर्गेज रेट्स ते स्लो इकोनॉमी इस दी वड्डी वजह ने। हालांकि एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे ने कि फ्यूचर विच अफोर्डेबिलिटी बेटर होण नाल ते बायर्स दी डिमांड वध नाल मार्केट रिकवर कर सकती है। Vancouver approves floating hotel in Cole Harbour. Vancouver City Council has approved a proposal to allow a large floating hotel or floated in Cole Harbour after a public hearing. The project, backed by Vancouver Harbour Flight Centre and the Sunborn Group, will feature a 250-room vessel with a restaurant, bar and spa located near Canada Place. Supporters say the hotel will create up to 225 jobs and help meet growing tourism demand, especially near the Vancouver Convention Centre. However, many residents and groups raised concerns about affordability, loss of public waterfront views, and prioritizing tourism over housing needs. Despite opposition, council moved forward with the plan. A construction timeline has not yet been confirmed.
ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਕੋਲ ਹਾਰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਫਲੋਟਲ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਾਰਬਰ ਫਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਨਬੋਰਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 250 ਰੂਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰ ਤੇ ਸਪਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਲੇਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਪੋਰਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 225 ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। Ironworkers Bridge traffic crisis in BC. Local leaders in North Vancouver are raising serious concerns about heavy congestion on the Ironworkers Memorial second narrow crossing, calling on the province to take urgent action. New data shows the bridge handled around 130,700 vehicles daily in 2025, making it the busiest crossing in the Lower Mainland. Officials say traffic bottlenecks are so severe that the area often becomes completely gridlocked for hours. Mayor Mike Little says the region is getting trapped due to limited bridge capacity, impacting commuters, businesses, and goods movements. He adds the bridge has been overlooked for infrastructure investment despite growing demand. There's also disagreement between local and provincial authorities over the bridge's lifespan, with municipal engineers estimating about 20 years remaining, while the province suggests up to 40 years. Local leaders are now urging residents to raise the issue with their MLAs and push for long-term solutions to ease congestion. North Vancouver ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ Ironworkers Memorial second narrow crossing ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 130,700 ਕਾਰਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਘੰਟੇ ਆਵਰਸ ਲਈ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਮਾਈਕ ਲਿਟਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਟਰੈਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਮਿਊਟਰਸ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ MLAs ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। Ottawa considers social media ban for kids. The federal government in Ottawa is very seriously considering a potential ban on social media access for children, according to Culture Minister Mark Miller. The discussion comes after Liberal Party members at a convention in Montreal supported a non-binding resolution recommending a minimum age of 16 years for social media accounts. Miller says the government will now review the proposal carefully, but stressed that a ban alone will not fully address broader online harms affecting youth. Ottawa is also working on an online harms bill and consulting experts on whether future rules should include regulations of AI chatbots. Officials say no final decision has been made, but the issue is now under active government consideration. Ottawa ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ 16 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਬੈਨ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਟਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਰਮਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ AI ਚੈਟਬੋਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Canada raises concerns after Canadian killed in Lebanon strike. Ottawa says it is in contact with Israel officials after the killing of a Canadian citizen in Lebanon during Israeli military operations. Foreign Affairs Minister Anita Anand expressed very serious concerns over the death of Hassan Haidar and offered condolences to his family. Reports say Haidar was attempting to assist another injured individual when he was struck during a drone-related incident and escalating violence in the southern Lebanon involving Israeli forces and Hezbollah. Ottawa says it is closely monitoring the situation and is hopefully for a ceasefire agreement while continuing diplomatic engagement with both Lebanon and Israel. Ottawa ने confirm ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸਨ ਹੈਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਸਨ ਹੈਦਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਸਾਊਥਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹੈਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ है। Conservatives rally behind Poilievre amid leadership questions. In Ottawa, Conservative MPs are publicly reaffirming their support for party leader Pierre Poilievre after he stated he intends to lead the party into the next federal election. Several MPs, including Andrew Lawton, said Poilievre continues to receive strong backing from party members following the recent convention. Deputy Leader Melissa Landsman and House Leader Andrew Scheer also emphasized that the caucus remains united. The comments come amid ongoing political pressure and recent party defections, with some MPs crossing to the Liberals in recent months. Despite internal speculation, Poilievre told the House of Commons he plans to remain leader and lead the Conservatives into the next election. ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਪੀ ਐਂਡਰੂ ਲੋਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਏਵ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਸਪੋਰਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਰੀਸੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਮੈਲਿਸਾ ਲੈਂਸਮਨ ਤੇ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ MPs ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਬਰਲਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ प्लान ਵਿੱਚ ਨੇ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों से until next time, goodbye and be safe।